اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو گیجٹس ہیں زندگی کا بنیاد اور ایویڈنس جو کہ ماڈرن کمپیوٹر ڈیوائسز سے کلیکٹ ہوتی ہے وہ جتنے بھی لیگل سسٹمز ہیں اس میں وہ ایڈمیزیبل ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر اس کی ایڈمیزیبلٹی جو ہے ماڈرن ڈیوائسز کی باقاعدہ طور پر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور اپیکس کورٹس آف پاکستان کی جو ڈیفرنٹ ججمنٹس ہیں اگر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پاکستانی جو لا آف ایویڈنس جس کو قانون شہادت آرڈر 1984 کہا جاتا ہے وہ بھی ماڈرن ڈیوائسز کی ایویڈنس کو نہ صرف ایڈمیزیبل قرار دیتا ہے بلکہ اس کے اوپر کافی حد تک رلائے بھی کر کے ڈیسیژنز دینے کا جوڈیشل سسٹم کو اجازت دے دیتا ہے۔ لیکن ابھی تک کچھ ویلیویبل ٹیکنیکس ہیں جس طرح سے پولی گراف ٹیسٹ ہے یا FMRI ہے جو کہ پاکستانی لیگل سسٹم کے اندر ابھی تک آنر نہیں کیے گئے ہیں، کیونکہ حالانکہ یہ ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پہ پوری دنیا میں ان کو لیا جاتا ہے، اور پاکستان میں ابھی تک چونکہ لیبارٹریز اور جو ہے اس لیول پہ کام نہیں کر رہی ہیں، اور نہ ہی فرانسک سائنس کی جو موجودہ سیٹ اپ ہے، پنجاب میں تو کچھ بہتر ہے لیکن دوسرے صوبوں میں ابھی بھی اس پہ بہت سا کام ہونا باقی ہے۔ البتہ پاکستان میں ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے جو ایویڈنس کریٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک ہم نے بڑا پنگا دیکھا۔ ملک ارشد ملک نیب کے جو جج تھے ان کے کیس میں، جو کہ اشتیاق احمد مرزا بنام فیڈریشن آف پاکستان کیس تھا، اور میں ریفر کروں گا PLD 2019 سپریم کورٹ آف پاکستان پہ جو نیب کے جج تھے ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس جو ہے اس کو آپ دیکھیے گا، اور اس میں اس بات کو ایویڈنس کے طور پہ جو ماڈرن ڈیوائسز کو اس بڑے اچھے انداز سے اس پہ پرنسپلز جو تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈرا کیے تھے۔ اب صحیح بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے، واٹ از ایویڈنس؟ بیسیکلی آرٹیکل 2C قانون شہادت آرڈر 1984 اور جرنل کلازز ایکٹ 1897 کی سیکشن 3 سب سیکشن 16 ایویڈنس کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ دیکھیں، آرٹیکل 2C قانون شہادت آرڈر 1984 اور کلازز ایکٹ 1897 کی سیکشن 3 سب سیکشن 16 کو دیکھیں گے۔ ایویڈنس مینس any statement recorded or document produced before a court of law۔ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ریکارڈڈ ہے یا ڈاکومنٹ جس کو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کیا گیا، that will fall under the definition of evidence۔ It also includes electronic documents۔ اسی بات کو اگر ہم دا الیکٹرانک 2002 آرٹیکل 3 کو دیکھیں تو یہ واضح کر دیتا ہے کہ ایویڈنس جو ہے وہ اینی اسٹیٹمنٹ ریکارڈڈ آر ڈاکومنٹ پروڈیوس بفور کورٹ آف لا
इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी इसमें आ सकता है। और सेक्शन 3 जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 को देख लीजिएगा, उसकी सेक्शन 3 ये वाज़ेह कर देती है। उसके बाद साहिब हमें जाना पड़ता है आर्टिकल 164 कानून शहादत ऑर्डर 1984, and basically in its spirit and letter, Article 164 कानून शहादत ऑर्डर 1984 accept the admissibility of evidence that become available through the modern devices and modern gadgets or any modern techniques. Basically, evidence produced through modern devices is the primary evidence within meaning of Article 73 of कानून शहादत ऑर्डर 1984। जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट है वो प्राइमरी एविडेंस के तौर पे अंडर आर्टिकल 73 कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तौर पे ही आप उसको लेंगे और दैट विल बी एडमिसिबल। इस हवाले से मैं रेफर करता हूं आर्टिकल 164, आर्टिकल 73 कानून शहादत ऑर्डर 1984 को देखिएगा। और इसी हवाले से पीएलडी 2000 और हाई कोर्ट पेज 231 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। अब साहिब the phrase modern devices and techniques was firstly used by the Justice John Marsh in the leading case Rex versus Maqsood Ali case in 1965. As this concept was not available in the Evidence Act 1872. Basically, device is a thing made or adapted for special purpose. डिवाइस को किस तरह डिफाइन किया गया? डिवाइस इज a thing made or adapted for special purpose. उसके बाद any method or particle design may be termed as technique of Electronic Crime Act. When we refer to the modern technique and devices, any computer, any gadget, any mobile phone, Android phone is also comes within the ambit of electronic devices, modern devices and modern techniques, and that will come under the ambit of Prevention of the Electronic Crimes Act 2016, PICA Act 2016. Basically, while defining the terms device, use the phrase virtual tools. Virtual tool, device. It means not in physical form, password, access code in electronic form, any access code, any password, any nickname, any safety pin. Not only computer but a virtual universe resulting due to the use of computer may also be included in the modern devices, and I will refer for this specific modern devices definition and modern devices technique within the ambit of virtual techniques that has been
elaborated in a landmark judgment, that was PLJ 2002, Lahore High Court, page 159. Basically, modern devices and techniques, compute any component, are modern techniques and devices, and that will be covered under Article 4 Kanun Shahadat Order 1984. And basically, that concept was also interpreted in a landmark judgment of Pratap Singh versus the state of Punjab in India. All India Reporter has basically interpreted it. And modern techniques and devices, however, are subject to the tampering, and this court may discount its evidentiary value for admissibility or inadmissibility. The court will see and analyze all the pros and cons of that specific piece of evidence. If it deems that there is a tampering in such device and technique, and court shall also be concise of the mimicry while accepting the audio and Photoshop techniques, while admitting photographs in techniques in evidence as an evidence. कोर्ट देखेगी कि क्या फोटोशॉप तो नहीं की गई. पिछले दिनों एक केस में मैंने देखा कि लड़की के साथ लड़के की तस्वीर एडिट की गई थी. कोर्ट ने खुद ही कह दिया है कि ये तो बाकायदा तौर पर, हालांकि बाद में फिर उसको भिजवाया भी गया कि जी इसको भेजा जाएगा बाकायदा लेबॉर्ट्री के अंदर देखने के लिए. और अगर हम इसकी बेसिक नेचर को देखना चाहें तो ये अभी 2002 से ये सिलसिला शुरू हुआ है. उससे पहले भी जो है 1998 PCRLJ पेज 1009 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देता है. टेप रिकॉर्डिंग conversation, mobile recording conversation, any speech are admissible as an evidence. And people, it is the settled principle, and it has also been interpreted in 2000 CRLJ page 755. Basically, audio cassettes, recorded audios can be produced and be relied upon by a court of law as an primary piece of evidence that has been interpreted in the 2016 YLR page 62 Karachi High Court. Basically, any audio recording can be proved by a person making such recording, and that will be a basic proof of that evidence, and the maker of that audio will have to appear in the court of law and will give as it as an evidence and will produce in the court of law and court will decide what will be next and is it has been tempered or not. And basically tape recording and transcript shall be prepared under the independent supervision and voice of the person sought shall be duly identified, otherwise cannot be appreciated as an evidence, and its admissibility, you people know, will come under the ambit of gray area. And that has been interpreted basically as a settled principle of evidence law. PLJ 1976 Supreme Court page 72,
and 1995 MLD page 1485, 1986 CLC page 1786. बुनियादी तौर पर जो मेकर ऑफ एविडेंस है को रिकॉर्ड किया है, he will have to come in the court and will prove that specific modern evidence in the court of law. Recordings are admissible in evidence subject to the open question upon its credibility in the trial court. जब मेकर ऑफ एविडेंस अपीयर होगा कोर्ट में, तो कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन में वो जवाब देगा, अपनी क्रेडिबिलिटी को साबित करेगा, देन मॉडर्न डिवाइसेस के तहत जो उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग की है या वीडियो रिकॉर्डिंग की है, that will be as admissible evidence and its maker will come in the court for the credibility proof of that modern evidence. And basically it is a settled principle that has been interpreted in PLD 1982 Peshawar High Court page 52. And video cassettes and video recordings, you people know. You people know better than me. Basically, video cassettes, as it is expressed through the figure, pictures and marks, it is admissible as an evidence, and CCTV cameras come under the ambit of that. You people know. Basically, I will refer for that as an admissibility ambit of this modern technique that has been interpreted in the 1999 MLD page 2989. Basically, you people know CCTV camera or video recordings. This is not a general rule. Video screening are admissible in some cases, but not in all the cases. CCTV footage can also be admitted in an evidence, but it can be appreciated unless it is proved in the court of law. And for that, I will refer PLD 1989 Supreme Court page 249, and recently in the PLD 2016 Supreme Court page 2084 वाज़ेह कर दिया इसने कि कोई भी सीसीटीवी जो फुटेज है, जब तक बाकायदा तौर पर एप्रिसिएशन, एविडेंशियरी एप्रिसिएशन हासिल नहीं कर लेती है, ये एडमिसिबिलिटी के एम्बट में नहीं आएगी. देखा जाएगा कि क्या कोई किसी किस्म की कोई डबिंग तो नहीं की गई है, क्या किसी किस्म की कोई टेम्परिंग तो नहीं की गई है, क्या किसी किस्म का कोई फोटोशॉप तो नहीं किया गया है. ये तमाम चीजों को देखते हुए उसकी क्रेडिबिलिटी को देखा जाएगा और फिर जाके ये अपनी एडमिसिबिलिटी को प्रूव कर पाएगी. इस हवाले से हमने भी बात की है. पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 2084 जो है ये इस बात को वाज़ेह कर देती है. Higher courts of Pakistan have set forth principle to prove the video recording, and basically it can be proved by producing the person recording it his affidavit of the fact of recording of the same. Maker of recording, maker of CCTV, maker of video will be produced in the court of law, will prove the credibility of that footage, then it will get the admissibility as an evidence. And I will refer for that 2001 YLR page 448. Basically, video footage or video recording has been held admissible in the evidence, yet the
courts are not advised to appreciate the video recording evidence at bail stage, as it might be an outcome of some camera tricks. Basically, at the bail stage, you people know no deeper appreciation is allowed. इस वजह से बेल स्टेज के ऊपर इस अलाउ नहीं किया जा सकता इस बात को, क्योंकि ये ट्रायल का मैटर है। बाद में देखा जाएगा क्या कैमरा ट्रिक तो नहीं लगाए गए हैं। इस हवाले से मैं रेफर करूंगा 1998 PCRLG पेज 1990 और basically at the bail stage you people know no deeper appreciation is allowed and video recording can only be considered at the trial stage, क्योंकि कोई भी चालाकी कर सकता है बेल स्टेज के ऊपर, और डीपर एप्रिसिएशन बेल स्टेज पे अलाउ नहीं है, आपको पता है। एंड आई फील in the Benazir Bhutto case and in the Mian Shehbaz Sharif case, Supreme Court of Pakistan, in Benazir Bhutto case, that was PLD 1998, Supreme Court page 388, and Nawaz Sharif case, you people know better than me, PLD 2004, Supreme Court page 583. In the Benazir and Nawaz Sharif case, and even regarding the Sicilian cases, I feel by the Mr. Justice, you people know, I can't recall his name. Now he has gone out for the scholarship, and you people know he has fled from Pakistan. Supreme Court of Pakistan held that press reports and subject to the exceptions, and recently, you people know, Islamabad High Court has also interpreted press clips are admissible as an evidence. And PLD 2015 Islamabad High Court page 85 has interpreted in even the press clippings on the YouTube, the press clips on the Facebook, all are admissible as a primary evidence, and that will be considered as an admissible evidence. Basically, authentic and uncontradictory news published in the newspapers can be made basis for interferences, and I feel that is the settled principle, and that has been interpreted by the Supreme Court of Pakistan in PLD 1998, Supreme Court page 388. Basically, all the press reports, all the web reports are also admissible if not contradicted immediately after its publication, and that has been interpreted in the Panama cases also. I have seen many a time on the Facebook, on the different pages of Skype, different pages of Facebook, and different groups of WhatsApp I have seen. Basically, all the reports, if not contradicted immediately, can be admissible as an evidence, and that has been interpreted by the Supreme Court of Pakistan as a settled principle, and that was interpreted in the PLJ 1998 Supreme Court page 27. Dear friends, now we come to the actual topic, basically modern devices. Basically, the courts are empowered to take judicial notice of the print and electronic media reports that has been published in the electronic or print media for forming any type of opinion, and that will be as an authentic, and that will come under the ambit of admissible evidence,
PLD 2009 سپریم کورٹ پیج 879 انٹرپریٹ کر رہی ہے اس بات کو. And reports of the facts received through fax are also admissible in evidence. And reports via Facebook are also admissible as an evidence. Reports by the WhatsApp are also admissible in evidence, and that has been interpreted through the under the title of Article 164 of the Qanun-e-Shahadat Order 1984, and that was interpreted in basically. Photographs or video recordings fall in the purview of the document admissible in evidence, but the presenter has to prove the same. And what type of credibility it needs? Is it has been tempered or minored? But mere production of the photograph can't be exclusively accepted as a proof of the fact. Photocopies of the documents can only be admissible in evidence if specifically permitted by the court of law as in secondary evidence, you people know, and we have also discussed in different times before this topic, and that can be you can see in the 2002 PCRLJ page 1765, PLD 2003 کراچی پیج 148 اور 1990 CLC پیج 331 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتے ہیں. اینڈ ایز فار ایز CDs، کسی دور میں ویڈیوز ہوا کرتی تھی، کیسٹیں، آڈیو بھی اور ویڈیو کی، اس کے بعد CDیاں آ گئی ہیں جس کو ہم کمپیکٹ ڈسک کہتے ہیں. یہ بھی ماڈرن ڈیوائسز ہے. بیسیکلی CDs ٹو ٹرانسمٹ انفارمیشن ان دا ایمبٹ آف آرٹیکل 164. جو بھی ویڈیو جو بھی USB میں آئے گا، جو بھی CD میں آئے گا، وہ 164 قانون شہادت آرڈر 1984 کے ایمبٹ میں آ جائے گا. ایز رپورٹڈ ان دا BBC نیوز some days ago, I have learned. Basically, compact disc was commercially published in market in year 1982 in Japan, and CD can be admitted as an primary evidence in the court of law, but after its thorough examination. And basically, it was also interpreted in 2008 MLD page 1442. Video or audio can be used in the proceedings of court of law to determine liability of the accused. ہم نے ایک CCTV فوٹیج کی انالیسس میں یہ چیز دیکھی کہ بنیادی طور پر کس طرح سے ماڈرن ڈیوائس ایک اکیوزڈ پرسن کی لائبلٹی کو کس طرح سے ڈٹرمن کر دیتے ہیں. اور یہ ایک سیٹلڈ لا میں کچھ انٹرپریٹ کیا گیا تھا. ضرور دیکھیے گا 2016 PCRLJ پیج 1390. Basically, polygraph test, referred to as the lie detector. polygraph test کہتے ہیں لگا دو، بندہ جھوٹ بولے گا تو وہ خود ڈیٹیکٹ کر دے گا. لیکن پاکستان میں یہ ابھی تک ایڈمیسیبلٹی نہیں حاصل گین کر سکا ہے. باہر کے ملکوں میں، امریکہ کی ایک مووی دیکھ رہا تھا، اس میں پولیگراف ٹیسٹ کے ذریعے وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے. یہ بنیادی طور پہ 1921 میں پولیگراف ٹیسٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا، اور بنیادی طور پر ایک سائیکولوجیکل انڈیکیٹر ہے کہ سرٹن کویسچن جب پوچھے جاتے ہیں تو بندے کا جو خون کی گردش میں اور بندے کی نبض میں، بندے کی دل کی دھڑکن پہ فرق پڑتا ہے. جھوٹ بولیں تو واقعی پڑتا تو ہے ایسا ہی. اور آپ کو پتہ ہے پولیگراف ٹیسٹ
are admissible in the modern systems, but if conducted with the reasonable caution and care in every legal system of the world. But in the scenario of Pakistan, polygraph test conclusive proof of the facts and of no avail to the prosecution. पॉलीग्राफ टेस्ट पे रिलाई नहीं किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की लेबॉर्ट्रीज में अभी तक 1921 की इजाद जो है उसके ऊपर भी अभी इतना काम नहीं हुआ है, बाकी सब पे हुआ है। पॉलीग्राफ टेस्ट पे अभी तक जो है प्रॉब्लम में है इस हवाले से, लेकिन आने वाले वक्त में हो जाएगा। इस हवाले से मैं आपको रेफ़र करूँगा, ज़रूर देखिएगा। 2008 MLD पेज 1385 में इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है तो पता कराने वाला जो है पता लग जाता है उससे, ये बुनियाद अथेंटिसिटीज़ को हासिल नहीं है। और अभी तक 2020 आ गया, अभी तक कोई अथेंटिसिटीज़ को हासिल नहीं है और ना ही जो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज हैं उसके ऊपर प्रॉपर काम कर सकी हैं। एंड द इंफॉर्मेशन थ्रू द टेलीफोन, मसलन SMS से, ये भी एज एन एविडेंस है। व्हाट्सएप के ऊपर जो SMS हैं ये भी एडमिसिबल एविडेंसेस हैं। और इस हवाले से आपको पता है कि PLD 2015 लाहौर हाई कोर्ट पेज 231 जो है इसके ऊपर पूरी डिबेट दे देती है हमें। अलबत्ता जो भी SMS है, जो भी व्हाट्सएप है, जो मैसेज आया है, दैट विल बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। सिमिलरली the communication through email can also be appreciated and evidence। जिस तरह से ईमेल को एप्रिसिएशन हासिल है, इसी तरह SMS को भी एप्रिसिएशन एज एन एविडेंस हासिल है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि SMS या ईमेल जो है वो कभी भी हक़ शुफा के मुकदमात के अंदर तलब क्रिएट नहीं करती है। होना तो फिर यही चाहिए था ना कि अभी मैंने SMS कर दिया था तलब के लिए, तलब अशहद के लिए, तलब खशमत के लिए, ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी SMS जो है, व्हाट्सएप जो है, ईमेल जो है, डेट इज एडमिसिबल एविडेंस। लेकिन हक़ शुफा में एक दोस्त पूछ रहे थे कि क्या हक़ शुफा में जब तलब करते हैं तो ईमेल कर दिया करें? नो भाई ना, उसमें कतई सूरत ऐसे नहीं हो सकता है। इस हवाले से मैं आपको रेफ़र करता हूँ 2007 PCRLJ पेज 675 को देखिएगा और 2014 YLR पेज 1046 में बाकायदा तौर पर इस बात को डिस्कस किया गया था कि भैया जब तलब करनी थी तो फिर ईमेल नहीं की जाती, बाकायदा ईमेल नहीं बल्कि पोस्ट करनी थी या बाकायदा तौर पर आपने उनको नोटिस करना था तलब के लिए। अदरवाइज SMS करना जो है वो तलब को क्रिएट नहीं हो जाती है। नेक्स्ट कम्स द मोस्ट I feel important point, that is the DNA, deoxyribonucleic acid report. That is admissible, you people know, in evidence. Basically, it is a report of chemical examiner and is an outcome of the modern technique, DNA report. Basically, DNA report is being evaluated in context of Article 59 of Qanun-e-Shahadat Order 1984. Basically, DNA report is conclusive proof in some cases, rape cases में भी, हत्या के बहुत से पैटर्निटी के केसेस में भी। इस हवाले से PLD 2010 फेडरल शरीयत कोड पेज 215 जो है इस बात पे बड़ी अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करती है।
صحیح. بیسیکلی admissibility of DNA report is twofold. How? In cases pertaining to paternity and cases pertaining to the sexual offenses. ایک طرف پیٹرنٹی کے کیسز اور دوسری طرف سیکسول ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں، سیکسول offenses جتنے بھی ہیں، ریپ کیسز ہیں ان میں. اور ایک طرف یہ بات آ گئی اور دوسری طرف آرٹیکل 128 قانون شہادت آرڈر 1984 کو پڑھ لیں. دیٹ پروہیبٹس ڈی این اے ٹیسٹ فار دا میٹر آف پیٹرنٹی. وہ کہتے ہیں نا، پیٹرنٹی کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروانا ہے. ڈسکرش کریں اس کو. کیوں ڈسکرش کریں ڈی این اے کو؟ کہ بندے کی انٹیگریٹی جو ہے، اس کی حرمت جو ہے، وہ خطرے میں پڑ گئی. کیا اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹیسٹ ٹھیک نہ ہوا، یا اس میں باقاعدہ طور پر اس لیول پہ کام نہ کیا گیا، یا انسان ہے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی اس ٹیسٹ کرنے میں، تو کیا ایک بندے کی انٹیگریٹی ختم ہو جائے گی؟ اس کا حلالی پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ڈی این اے ٹیسٹ کی بنا پہ. اور آرٹیکل 128 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے. اور اس کے اوپر میں نے پچھلے دنوں پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 327 جو ہے اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے. بیسیکلی ڈی این اے report is considered as corroborative piece of evidence, and corroborative piece of evidence DNA and بنیادی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2016 میں ایک لینڈ مارک اسسمنٹ دی جو 2016 سی ایم آر پیج 278 میں آئی. اس میں واضح کر دیا کہ بھئی چونکہ پاکستان میں سائنس کا معیار وہ نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے، اور اس وجہ سے ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس کے طور پہ لیا جائے. لیکن ایک جو کورٹ ہے اس کے پاس پار ہے کہ وہ آرڈر کر سکے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے، تاکہ جو ایلیگیشن کسی اکیوز پرسن پہ لگے ہیں وہ اس کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنے کے لیے، بٹ ود دا کنسنٹ آف دا پارٹیز اینڈ ناٹ ایز اے میٹر آف رائٹ. اینڈ بیسیکلی that comes under the discretionary matter, and that will not come on as a routine. And higher courts always says DNA test جو ہے وہ چونکہ ہر چیز کو واضح کر دے گا، اس وجہ سے ایز اے روٹین نہیں. پیٹرنٹی کیسز میں آرٹیکل 128 بھی آڑے آ جاتا ہے، اور اس حوالے سے 2013 سی ایم آر پیج 203 جو ہے یہ بھی بڑے اچھے انداز سے ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور بیسیکلی credibility of DNA report is questioned mainly on the ground of a human error, and that has also been interpreted in the PLD 2010 Lahore High Court page 422. And basically human error کو دیکھا جاتا ہے. human error اگر خود بڑا پرابلم کریٹ کر جائے گا. لیکن ابھی ہم نے پچھلے دنوں زہرا انصاری کی 7 سالہ بچی کے ساتھ جو ریپ ہوا، اس میں ہم نے دیکھا کہ کورٹ نے ایکسکلوسیولی ڈی این اے رپورٹ پہ رلائی کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ملزم کو سزائے موت دی گئی تھی. بیسیکلی ماڈرن جوڈیشل سسٹم in Pakistan widely accept the information gathered through the modern devices and modern techniques and modern gadgets, and use of technology and application of the computer program has attained a primary
Pakistani judicial system, but in perspective of evidence produced through such modern devices is admissible in the court of law to some extent, but not as a whole. Not as a whole. In some cases. But Zainab Ansari case was different, totally different, and it was the first time on which we हमने रिलाई करते हुए हमेशा डीएनए टेस्ट के लिए अब वो ज़ैनब अंसारी केस सामने आ जाता है कि कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पे ट्रायल कोर्ट ने उसको लिया था, अदरवाइज कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे लेता रहा है। लेकिन हालात वाक़यात ही ऐसे थे उस केस में। And at this point of time, it is the reluctance of the Pakistani judicial system to use test when the modern world is ready to use the functional magnetic resonance imaging as a tool of investigation. And you people know fMRI पूरी दुनिया में investigation के लिए use किया जाता है। Basically scans individual's brain in order to detect the changes in the flow of blood that helps in the criminal investigation. जैसे टेलीग्राफ टेस्ट है, इसी तरह fMRI एक टेस्ट है। पॉलीग्राफ में जब बंदा झूठ बोलता है उसके दिल की धड़कन जो है वो बता देती है झूठ बोल रहा है, और fMRI में बाकायदा तौर पर उसके ब्रेन के अंदर तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। ब्रेन के अंदर जो फ्लो है ना ब्लड का, वो इफेक्ट हो जाता है और डिटेक्ट हो जाता है ये बंदा ये गलत बात कर रहा है। तो fMRI जो है ये और पॉलीग्राफ जो है ये एक अच्छी टेक्निक्स है, पूरी दुनिया में यूज़ की जाती हैं, लेकिन मॉडर्न ममालिक के अंदर अमेरिका, यूएसए, यूके और यूरोप में भी होता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक पॉलीग्राफ टेस्ट को या fMRI को कोई एडमिसिबिलिटी हासिल नहीं है। और मैं स्पेशली अपना ज़ाती व्यू है कि पाकिस्तान में भी मॉडर्न डिवाइसेस जो है हमेशा से इसको कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर लिया जाता रहा है। सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस में जब भी कभी कोई मामला आता है, कोई ना कोई बात में मामला आड़े आ जाता है। और अभी हमने पिछले दिनों पनामा केसेस को भी देखा, उसमें भी ये सारे मामला थे कि जी क्या वो जो रिपोर्ट्स प्रिंट हुई हैं उनकी एडमिसिबिलिटी कहाँ है, कतरी खत की एडमिसिबिलिटी, वो सारी एडमिसिबिलिटीज़ पे हम देखते रहे हैं। और भला हो जस्टिस मनीर का जिसने लॉ ऑफ एविडेंस इंडियन कमेंट्री में लिखी है, वो भी साथ साथ हम देखते रहे। तो साहब ये चंद बातें थी मॉडर्न डिवाइसेस की एडमिसिबिलिटी और पाकिस्तानी जुडिशल क्या है पाकिस्तानी जुडिशरी की डिफरेंट टाइम्स में, और ख़ास तौर पर मलिक अरशद केस जो था, वीडियो स्कैंडल था, वहाँ से सारी वजाहत आ गई 2019 में। और अभी बहुत सा काम होना बाकी है पाकिस्तान में मॉडर्न डिवाइसेस को एविडेंस के तौर पर एडमिसिबिलिटी हासिल करने के लिए बहुत सा वक्त चाहिए। और पाकिस्तान की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है, पंजाब में तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उसमें इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। तो दोस्तों चंद बातें थी, मैंने कहा सब दोस्तों से शेयर करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।